মিউটেশনটা এখানে কি হলো যে দ্যাটস এ মিউটেশন অফ দ্য পলিসিস্টিন জিন or নেফ্রোটোসিস্টিন জিন, মিউকোসিস্টিন জিন টাইপ 1 or টাইপ 2 যেটাই বলেন। That's a mechanoreceptor alteration of the mechanosensation cell and alteration of the calcium influx. Then it causes alteration of the renal tubular cell proliferation. Then it causes alteration of the extracellular matrix, fluid retention and cell proliferation, ECF. The mnemonic is ECF, extracellular, E for extracellular matrix, C for cell proliferation, F for fluid retention. Then it causes cyst formation. This cyst formation causes next glomerular damage. So this is the polycystic kidney disease. PKD1, PKD2 is the responsible gene, and this is the autosomal dominant disorder. The cyst formation, how the pathogenesis of the cyst formation, that's the renal tubular cell continuously divided and causes saccular cyst formation. Then this saccular cyst will dislodge from the parent side and causes isolated sac formation. This sac is filled with transepithelial secretion and that contains the sodium chloride and water and causes multiple cyst formation. Okay. Then in which part of our body the cyst may be occurred? The liver, the pancreas, the mitral valve, brain. And in case of brain, that's how can they present? Some sort of cerebral aneurysm. Then what is the complication of the PKD? Three things: sodium chloride and water. So hypertension, infection, hematuria. How will you how the patient present? There's some sort of pain, intra-abdominal mass, hematuria. Our same thing, hypertension. Okay. Then why the patient complains some sort of pain? So sir, the whole organ stretches the pedicle and the renal capsule, and the patient feels some pain. So the whole organ is give pressure over the pedicle and stretches the renal capsule, and patient feels some pain. Okay. So type of graft, before we give the graft, so before renal transplant, how will you say the patient is safe to graft, take this graft? The ABO blood grouping and matching and the HLA typing, DR, AB. How many types graft rejection there? 4 types. Chronic, hyperacute, accelerated acute and chronic. Okay. So and if there is a chance of renal cell carcinoma, so who is the factor of renal cell carcinoma is responsible for this? Any kind of genetic disease? Any kind of genetic disease that causes the polycystic kidney disease and the renal cell carcinoma? Yes, Bonney-Pillin, VHL. So if the question examiner said, name some differential of APKD, this adult polycystic kidney disease, we will consider Bonney-Pillin disease, VHL. We will consider simple cyst, tuberous sclerosis, sponge kidney, simple cortical cyst. Okay. So if there is renal cell carcinoma spread হয় কোথায়? Mainly lungs. Then liver, lymph node, BBLL, bone, brain, liver, lymph node. Okay. So in case of renal cell carcinoma, the chest X-ray showing cannonball appearance. Okay. Okay, great. Okay. So okay, then our main topics today, this is the history taking. So in case of history taking,
So there are 20 marks, right? 20 marks. So total history taking and the question answer, this will give the 20 marks. Is either this is 14 plus 6 or 12 plus 8. Yes. No. In case of pathology station, they said, what is your diagnosis? You said polycystic kidney disease. What is the pathophysiology of the polycystic kidney disease? Sir, pass. So, what is the complication of the polycystic kidney disease? Is there infection, hypertension, hematuria? Sir, is there why the patient feels pain? You answer it. Then you just realize, I remember the pathophysiology of the cyst formation. Wait, after complete all the question, we will have the time. Then you can say, sir, I will give the answer now. But if you say the answer one time, the cyst is complex category, but you are not sure, they will not give any number. একবার বলে ফেললে কোনো নাম্বার নেই, নো নাম্বার, নো। বাট পাস পরবর্তীতে চান্স আছে, ভুল বলে ফেললে কোনো নাম্বার নেই। 14 plus 6 or 12 plus 8. So হিস্ট্রি টেকিংয়ে আমাদের প্রপার হিস্ট্রি টেকিংয়ে হলো আমাদের 14, কিন্তু আমাদের 6 মার্ক থাকবে কোশ্চেন অ্যান্সারে। এবং ইউজুয়ালি এই 14 plus 6 হয় পেইন রিলেটেড হিস্ট্রি টেকিংগুলোতে। আর যেগুলো থাকে উইদাউট পেইন, সাপোজ আমার আসছিল ইম্পর্টেন্ট, এসব ক্ষেত্রে 12 মার্কস হলো ইয়েতে হিস্ট্রি টেকিংয়ে থাকে, 8 মার্ক থেকে কোশ্চেন অ্যান্সারে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আদার্স দেন পেইন। ওকে, সো আমরা যদি হিস্ট্রি টেকিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যদি শুরু করি, যে আমরা এর আগের ক্লাসে কমিউনিকেশনে আমরা দেখছি যে আমাদের প্রায় ম্যাক্সিমাম মার্কটা নিয়ে আসতে হবে আমাদের পেশেন্টের সাথে কাউন্সিলিং এবং কোশ্চেন অ্যান্সারের মাধ্যমে। আইসোলেটেড কমিউনিকেশনে টু দ্য পয়েন্টে শুধু আমাদেরকে যেতে হবে, আমরা আমাদের কোশ্চেন টপিকস নাও কমন পেতে পারি। হ্যাঁ, সাপোজ পেশেন্ট কেম উইথ দ্য 40 years old lady came with the surgical OPD with the complaints of neck swelling, so it may be the thyroid swelling, isolated lymph node enlargement। তখন আমাদেরকে এই পদ্ধতিতে একটা ইয়াতে যেতে হবে। আর এটা হলো গিয়ে আমাদের পেইনের মাধ্যমে, সাপোজ ক্রনিক লো ব্যাক পেইন। আমরা যারা আছি এই অর্থোপেডিক্সে যারা এখানে আছেন, যে নি পেইন, লো ব্যাক পেইন, এলবো পেইন, নেক পেইন, সব পেইনের একই ক্যাটাগরিতে ফেলতে হবে। এখন আমি নি পেইন দেখে গেছি, প্র্যাকটিস করে গেছি, পরবর্তীতে আমি মানে পরীক্ষার হলে কি জাস্ট আমাদের প্রোফার্মাগুলো মেনটেন করতে হবে। আচ্ছা, এখানে কি দেখেন, হাই মাই নেম ইজ আহমেদ, কুড ইউ প্লিজ কনফার্ম ইউর নেম অ্যান্ড এজ, অর টেল ইউর নেম অ্যান্ড এজ প্লিজ। ওকে, নাইস টু মিট ইউ, রাইট? ইন্ট্রোডাকশনটা আমাদের ওভারঅল সব একই রকমভাবে, হ্যালো কিংবা হাই, আই এম ডক্টর আহমেদ, আই এম ওয়ান অফ দ্য এক্সাম ক্যান্ডিডেট টুডে, কিংবা আই এম অফ দ্য সিটি 1 of the St. Louis Hospital. Today I have been asked to ask you some question regarding your problem. Can I confirm your name and age please, sir? Okay. Nice to meet you, Mr. Suppose Albert Anderson. Okay. তারপর আমাদের কিভাবে শুরু করতে হবে? So could you please tell me what brought you here today? Online আপনি যে কোনোটি ইউজ করতে পারেন। What's the reason that you here? What has brought you here? The reason for your coming here? What problem makes you here? But never say disease. What kind of disease you have? No, never say. Okay. So প্রথমে তাকে আমরা যেটা কমিউনিকেশন আমরা করছি, যে আমাদের ব্রেক থ্রো কোশ্চেনটা আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে হোয়াই ইউ কাম হিয়ার। আচ্ছা, তারপরে
the narrow down your spectrum. What is bothering you most? What's the most concerning? If the patient give multiple problems, doctor, I have some knee pain, I have some neck pain, some back pain there. So I'm so sorry to hear that, but what's bother you most? Remaining this problem, what bother you most? Achha. Then we are advance our conversation. Is there any chief complaint, there's any pain or anything other than pain. Okay, if there is pain, so we'll go for the Socrates method. Our favorite method, that is the Socrates method, the site, onset, character, right? Any kinds of radiation, associated symptom, time duration, exacerbating factor, relieving factor, and the severity. আচ্ছা, এখানে তাহলে যদি সক্রেটিস ধরে আমরা যদি এটা করে নিই, এরপরে যদি পেশেন্টের সিভিয়ার পেইনের কথা বললো কিংবা পেইন ছাড়া যদি অন্য কোনো কিছু এখানে যদি আসে, তাহলে আমাদের ইয়াটা কি থাকবে? ওডি প্যারা। হ্যাঁ, এটা একটু লিখে নেবেন, ওডি প্যারা। ওডি প্যারা। এটার ভিতর কি দেখেন? অনসেট, if there is no pain there, right? Onset, duration, progression, aggravating factor, relieving factor, and associated symptoms. Okay? আচ্ছা, নিচে লেখেন, if the other symptoms is the primary one and the pain is the associated symptoms, then go with the Socrates to elaborate pain after the OD para. আচ্ছা, তারপরে the go through the PDF book of SsAcademy, এটা মনে থাকবে আমাদের, এবং এটা আমাদের হিস্ট্রি টেকিং এর one of the most important part. The pain evaluation, then if there is associated any symptoms other than pain, OD para, and we go for the PDF books for SsAcademy. আচ্ছা, কি এটার ভিতরে? হ্যাঁ, শিওর।